Dear friends, welcome to his American IELTS and TOEFL Training Center, I.E.L.T.S International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language, Writing and Speaking Skill Development class. You have come here. These essays have been taken from Lingua Forum Dream Tech Publications, video number 108, I.E.L.T.S. In this, you have reading, writing, listening, and speaking English. It is an examination to check all your 4 skills. And in TOEFL, it's an American-based examination. It also checks your reading, writing, and listening speaking ability. So, IELTS British oriented. So, coming here, in part 2, you get a topic to write about an essay of almost 250 words, or you may get a topic where you have to speak for 2 minutes continuously, and based on that topic what you're speaking, you'll be asked a discussion oriented questions will be conducted between you and your examiner. Coming here, this topic here, as a rule, see the topic, you have to be very clear about the topic. As a rule, people live longer now than they used to. Almost 5 billion people are living here, 500 crore people, and their life longevity has increased. That's what he says. As a rule, people live longer now than they used to. Compared to earlier days, compared to 200 years, 300 years back, now human beings, they live a longer lifespan. Why do you think this is happening? What is the reason why human beings are living for a long time nowadays? You have to use specific examples and reasons to explain your answer. Hope you are able to understand the question very clearly, right? Human beings nowadays and human beings before 100 years, they were having a short lifespan, but nowadays you find people living for long years. And you have to say about this, what are the reasons why? There is no contradiction in this topic that people are living quite a short span of time compared to earlier years. You cannot say people are living for a long years nowadays. There is no discussion about that, but you have to say what are the reasons why people live for a long time nowadays. You have to use specific reasons and examples. See, now the author says the reasons. So the writer who takes the IELTS examination, he has written a model essay. How does he write? How has he written? See, the extension of the human lifespan, span in the sense the period of lifespan, in the developed countries was one of the most dramatic development of of the 20th century. What is 20th century, sir? 1900, that is 1900 to 2000. That 100 years is called 20th century. So here the writer says, starts with the essay saying that the extension of human life in the developed countries, not in developing countries or underdeveloped countries like Africa or India, but he says about the European countries, about the American country, about Australia is also a developed country, Canada. So these countries you find people live for a long time during the year 1900 to 2000. So that is the greatest development in the 20th century. He says, between 1900 and 2000, for example, the anticipated average lifetime of an individual increased by 10 years or more. In developed countries, 1900 and 2000, before they used to live for 60 years. Now they are getting extra 10 years extra. At the beginning of the 20th century, a person of age 65 was considered to be old. In the starting of 1900,
A person who lives for 65 is considered to be an old fellow. But 65 is a young age now. 65 is young now, but in the beginning of 1900, 65 is considered to be a very old age. By the end of the century, at the end of 1990 or 1980 or something, a person born in the United States might expect to reach age 75 or 80. Now presently 85 is the average span of human being living in United States is almost 80 years. Some people live up to 85. You can find out the examples. The President Reagan, President Bush, almost they are in 80s, and Carter, he is also living in his 80s. In India, you find Vajpayee, Advani, Mr. Karnanidhi. So the human being's lifespan has increased. So by the end of the 20th century, 65 is now considered to be a young age, and 80, 90 is considered to be the old age. Given adequate medical care. So finally comes, the main reason for everything is in 3 words he has given. Adequate. Adequate means what? The enough medical attention. So when you give medical attention, the people lifespan increases. So this is what he says in the first paragraph. In second paragraph, what does he say? Medicine deserves much of the credit for this situation. So main reason he says in the second paragraph, medicine is the most important reason. It deserves the main first priority for the longevity of the human life. Medicine. Medical advances against conditions such as cancer. Cancer is considered to be a irrecoverable disease. But medicines has been found for cancer. Heart disease. Nowadays you can transplant an heart. And infections diseases. What are the infections? Malaria, smallpox, typhoid. So these diseases were able to be controlled because of the medical advances, such as tuberculosis, have extended the average human lifetime significantly. So these type of diseases, they were able to get a cure. They were able to control these diseases. Because of the control of these diseases, human lifespan has increased. At the same time, awareness of the importance of diet. So the human beings came to understand the diet. Nowadays people are very careful in their eating patterns. They need a right combination of protein, vitamins, iron, carbohydrates. So they are quite very careful about their eating habits. So the diet to health has contributed. These are all the contributions to preventing many kinds of disease. So waterborne disease, meat-oriented diseases. So the people were well aware of the food, how the food is related with the disease, how food causes the disease, how water causes the disease. So they are concentrating much on their diet. So while campaigns against smoking and excessive drinking, smoking and drinking is one of the cause for earlier death. So awareness campaign against smoking and drinking has been advertised. So people came to know about the evils of smoking and drinking, have done much to promote better health and prolong lives as well. So medicine against the disease like cancer, heart diseases, tuberculosis, then dieting, then the awareness of evil habits like smoking and drinking, which contributed for the longevity of the human being's life. And coming here, in this third paragraph, what does he say? What does he write? Meanwhile, at the same time, the welfare states of the Western world. Any state government is a welfare state government for the people.
of the Western world. What is the Western world? America and European countries are called Western world. Have made a tremendous effort to redistribute income from the young to the old. What is that? In Western world, usually you find youngsters are dominating in business, youngsters are dominating in science and politics and religion. So income is more in the hands of the youngsters. But in the Western world, they saw through certain things. They made laws so that elders have more money in their hand. So the income from the young to the old, thus making the elderly more affluent and healthier. So when the old people, they have money, they have enough money, they are independent, and they can spend money for their health and well-being, for nice food, a good atmosphere of living. So sure, indeed, many developed nations have become, in a sense, little more than support systems for the aged. So, even in a country like India, we have senior citizens where they no need to pay tax, where they can travel in government transportation with a concessional rate of charges. So, government gives special incentives, monthly pensions. So when elders have a lot of money in their hand, and it is a supporting system which is given by the government, so they are quite safe and secured. The elderly have special communities with on-site medical services. So medical services for elderly people, the government is charging, they are giving services free of charge. No need of spending money, as well as a wide variety of special privileges, subsidies, and luxuries. Special privileges means what? Special concessions for the elderly people. Special subsidies means what? The food, if you want to get a 1 kilogram of rice, the market value is around 50 rupees. Elderly people will be getting at 10 rupees per kilo. So subsidies are given. And luxuries, comforts are given to them. So finally it comes to a conclusion. In short, prolonging life to the maximum extent has become social policy. So in each country, the main policy of any government is to prolong the life of the citizens. Make the life people living more in this planet with comfortability and good health. It comes as no surprise then more people are living into old age than ever before. So, my dear friends, you have to see the topic here. People live longer years nowadays, that is in 2014, or in this 21st century. What are the reasons, he says, and he goes with the example. He goes into the past, saying 1900 and 2000. The greatest achievement is the longevity of life, the increase of lifespan of the people in the developed countries. He is not mentioning about the developing countries or underdeveloped countries, especially in USA, where 65 is considered to be old, but nowadays people live for almost 80 years old. And main cause, he says, the number one reason is the medical attention, the medical contribution for the society, the advancement in research and development has brought in cure for the diseases like tuberculosis, heart problems, and infectious disease. And the second most important reason, he says, it is also being a welfare and the campaigns against smoking and drinking. Then diet, third reason. Then he says government's policy towards the elderly people, giving them special concessions, special subsidies. That also has increased the lifespan of elderly people. And finally, he says that every government policy is to see to that their citizens' lifespan increases. So with this, let us start to the I.E.L.T.S takers.
Yes, madam, why don't you? If I get a topic like this, I disagree with this because the nowadays in the human lifespan in the present generation is has been decreasing only compared to olden days. Previously, in olden days, they used to live longer for more than 100 years, but nowadays it's not like that. It's totally different compared to olden days because but in present generation they are taking they taking the food items in outside only, like junk foods, some other items and all they will take in outside, so it may affect their health also. And it may affect their health also. So compared to olden days, the lifespan of this years of this in present generation is decreasing only. If I get this topic means I will agree this because nowadays the government gives so many concessions for the people's I mean citizens and each and everyone's, and in a higher official I mean higher high class people's always doctors will be there with them. So the whatever happens, that persons the doctors take care of them and immediately admit it and give the some medicines to cure such a problems and still live long life. And at the same time, some in an olden days they are eating wheat, some strengthful foods so that they can live. But nowadays the youngsters, even though the older peoples are also trying to live longer in day by day, because by the way of they are doing the yogas, so such a yogas can reduces their cholesterols and everything, so that the heart diseases can be reduces by doing this yogas. And most of them wants to live more longer because they want to see the uh, I mean, they want to become a grandfather's grandmother so that we can see the child, our daughter's child and everyone. So they are doing such a yogas and avoid the junk foods and so they are the older peoples are telling to the daughters, don't take junk foods, so that otherwise you will sick, so you take your junk foods and all. So the youngsters nowadays, the youngsters, even though kids are ready to take the some such a foods, such a strengthful foods, and taking and longer levels day by day increases. Thank you. I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை சோதனை செய்யக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் கேம்பிரிட்ஜ் ஆஸ்திரேலியன் பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற ஒரு பரீட்சை. TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற எழுத்து, பேச்சு, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தின் பரீட்சை. ஸோ ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது மற்றும் பேசுவது திறனை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு வகுப்பு. லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம்டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 108க்கு வருகிறீர்கள். ஸோ ஒரு தலைப்பு வருகிறது, இதை பற்றி நீங்கள் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் ஆங்கிலத்தில் ஒரு கட்டுரையாக எழுத வேண்டும். ஒரு தலைப்பு கிடைக்கிறது, 2 நிமிடங்கள் அந்த தலைப்பை பற்றி பேச வேண்டும். அதை பற்றி அந்த தலைப்பை பற்றி 15 நிமிடங்களுக்கு விவாத கேள்விகள் கேட்கப்படும், நீங்கள் பதிலளிக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு ஆஸ் ஏ ரூல், ஒரு சட்டமாக இப்பொழுது people live longer now than they used to. இன்றைய மக்கள், வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் முந்தைய ஆண்டுகளை விட இப்பொழுது நீண்ட காலம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். why do you think this happening? எதனால் இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது? மக்கள் நீண்ட காலம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். என்ன காரணத்தினாலே இந்த நீண்ட காலம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ். மக்கள் 100 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி வாழ்ந்த காலங்களும் இன்றைய காலகட்டம் எத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்கிறார்கள் என்று சுதந்திரம் கிடைத்த பொழுது இந்தியாவிலே 1947 சராசரி இந்தியனுடைய வயது 47. இன்று 2014 சராசரி இந்தியனுடைய வயது 67. ஸோ என்ன காரணத்தினாலே இந்த மனிதன் நீண்ட காலம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் இப்பொழுது? அதை நீங்கள் சொல்லி காரணங்களுடன், ரீசன்ஸ், எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்களுடன் உங்கள் விடையை எழுத வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள், த எக்ஸ்டென்ஷன் என்றால் என்ன? நீண்ட கால ஆஃப் த ஹியூமன் லைஃப் ஸ்பேன். ஸ்பேன் என்றால் காலம், மனிதன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த காலங்கள். இந்த டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ், முன்னேறிய நாடுகள்,
முன்னேறிய நாடுகள் என்றால் அமெரிக்காவும் கனடாவும் ஆஸ்திரேலியாவும் ஐரோப்பிய நாடுகளும் was one of the most dramatic developments of the 20th century. 20வது நூற்றாண்டிலே மிகப்பெரிய சாதனை என்று கருதப்படுவது வளர்ந்த நாடுகளிலே மனிதனுடைய வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டம் நீண்டானது. அதுதான் மிகப்பெரிய சாதனை. 20வது நூற்றாண்டு என்று சொல்லும் பொழுது 1900 2000 வரைக்கும் between 1900 and 2000. For example, the anticipated என்றால் என்ன? எதிர்பார்க்கிற ஆவரேஜ் லைஃப் டைம் என்றால் சராசரி வாழ்க்கை காலகட்டம் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல், ஒரு தனி மனிதன், இன்க்ரீஸ்ட் பை பெராப்ஸ் 10 years ஆர் மோர், 10 ஆண்டு காலம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காலத்திற்கு சராசரியாக ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை அதிகப்படுத்தப்பட்டது 1900 2000 ஆண்டுக்குள். At the beginning of the 20th century, 20வது நூற்றாண்டினுடைய ஆரம்பத்திலே, அதாவது 1905-10 அந்த ஆண்டு காலத்திலே, a person of age 65 65 வயதை ஒரு மனிதன் எட்டிவிட்டான் என்றால் was considered old, அவன் வயதானவன் என்று கருதப்படுகிறான். By the end of the century, அந்த நூற்றாண்டினுடைய இறுதியிலே 1990களிலே, செஞ்சுரினா நூறாண்டு காலம், a person born in the United States, அமெரிக்காவிலே பிறந்த ஒரு மனிதன் might expect to reach 75 or 80. சராசரியாக அவனுடைய வாழ்ந்த காலங்கள் 75 80 மாறிவிட்டது. 65 80 வயது வரைக்கும் அவன் வாழ்கிறான். 15 ஆண்டு காலம் அவனுடைய வாழ்க்கை நீடிக்கப்படுகிறது. given adequate medical care, adequate என்றால் போதுமான, மெடிக்கல் என்றால் மருத்துவ, கேர் என்றால் அக்கறை, சரியான மருத்துவ உதவி இருந்தால் அவன் 80 வயது வரைக்கும் வாழக்கூடிய அந்த தகுதியை பெறுகிறான். ஸோ மிக முக்கியமாக மனிதன் நீண்ட காலம் வாழ்கிறான். அதற்கு காரணம் மருத்துவம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அடுத்த உதாரணத்துக்கு வருகிறார். மெடிசின், மருத்துவம், டிசர்வ்ஸ் என்றால் என்ன? தகுதி பெறுகிறது. மச் ஆஃப் த கிரெடிட், கிரெடிட் என்றால் என்ன? நற்பெயர், அதன் முக்கிய காரணகர்த்தா. ஸோ மெடிசின் டிசர்வ்ஸ் மச் ஆஃப் த கிரெடிட் என்றால் மருத்துவம் தான் இதற்கு மூல காரணமாக விளங்குகிறது. மெடிக்கல் அட்வான்சஸ், மருத்துவ முன்னேற்றம், எகெயின்ஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ் சச் அஸ் கேன்சர். கேன்சர் என்றால் என்ன? உடம்பிலே ஒரு பாகத்திலே நோய் எதிர்ப்பு தன்மை இல்லாத காரணத்தினாலே அந்த இடம் அழிந்து விடுகிறது. அதற்கு மருத்துவத்தை கண்டுபிடித்தான். ஹார்ட் டிசீஸ், இதய கோளாறுகளிலே இதயத்தை புதிதாக ஒரு இதயத்தை அங்கே மாட்டக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடித்தான். இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ் என்றால் என்ன? தொற்று நோய் பரவக்கூடிய நோய்களான இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் சச் ஆஸ் tuberculosis have extended the average human lifetime. இந்த நோய்களுக்கான மருந்து மனிதனுடைய வாழ்க்கையினுடைய காலகட்டம், வாழக்கூடிய காலகட்டத்தை அதிகப்படுத்தியது. சிக்னிஃபிகண்ட்லி என்றால் என்ன? குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியாக. at the same time, அதே நேரத்திலே அவேர்னஸ் என்றால் என்ன? விழிப்புணர்வு ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டயட். டயட் என்றால் என்ன? சரியான உணவை சரியான நேரத்தில் சரியான அளவிலே உட்கொள்வது தான் டயட். டு ஹெல்த் ஹஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட், இந்த உணவு பழக்க வழக்கம் வழங்கியது மனிதனுக்கு. டு ப்ரிவென்டிங் மெனி கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ், பல நோய்களை தடுக்கக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றது. வைல் கேம்பெயின்ஸ், கேம்பெயின்ஸ் என்றால் என்ன? விளம்பரங்கள், பிரச்சாரங்கள். எகெயின்ஸ்ட் ஸ்மோக்கிங், புகைப்பிடிப்பதற்கு எதிராக பிரச்சாரம். எக்ஸசிவ் ட்ரிங்கிங், அதிக அளவிலே குடிப்பதற்கு எதிராக பிரச்சாரம். ஹேவ் டன் மச், அது செய்தது. டு ப்ரொமோட் பெட்டர் ஹெல்த், நல்ல ஒரு உடல் ஆரோக்கியத்தை பெறுவதற்காக அது உதவியது. அண்ட் ப்ரொலாங் என்றால் என்ன? நீட்டிக்க, லைவ்ஸ் ஆஸ் வெல். அடுத்ததாக அடுத்த பத்தியிலே மீன்வைல், அதே நேரத்திலே த வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட். வெல்ஃபேர் என்றால் என்ன? வெல்ஃபேர் என்றால் மக்களினுடைய சௌகரியங்களை குறிக்கோளாக கொள்கையாக வைத்திருக்கக்கூடிய நாடுகளை வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். மக்களே முக்கியமானவர்கள் என்று நினைக்கக்கூடிய கொள்கையுடைய நாடுகளை வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். த வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட். வெஸ்டர்ன் என்றால் மேற்கத்திய உலகம். மேற்கத்திய உலகம் என்று சொல்லும் பொழுது ஐரோப்பிய நாடுகளும் அமெரிக்கா நாடும் கனடாவும் சேர்ந்து வருகிறது. வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட் ஹேவ் மேட் ஏ ட்ரெமெண்டஸ் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய எஃபர்ட்னா முயற்சி. டு ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் என்றால் என்ன? பணத்தை சரிசமமாக பங்களிக்க. இன்கம் ஃப்ரம் த யங் டு த ஓல்ட், இளைஞர்கள் தான் அதிக அளவிலே பணத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொள்கிறார்கள், பணத்தை வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.
அந்த பணத்தை வரிகள் மூலமாக பெற்று வயதானவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கொள்கையை இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் கடைபிடித்தது. thus making the elderly more affluent. இதன் மூலமாக வயதானவர்களை affluent என்றால் என்ன, அதிக வசதி படைத்தவர்களாக இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் உதவியது. அண்ட் ஹெல்தியர், அவர்களை உடல் ஆரோக்கியம் பெறக்கூடிய தகுதியை அவர்களுக்கு உண்டாக்கியது. இன்டீட் என்றால் உண்மையில். many developed nations, நிறைய முன்னேறிய நாடுகள் have become in a sense little more than support systems for the aged. அதிக முன்னேறிய நாடுகள் வயதானவர்களுக்கும் வயதான தம்பதியர்களுக்கும் அவர்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதற்காக பல கொள்கையை தீட்டியது. The elderly have special communities with on-site medical services. ஸோ வயதான மக்கள் அவர்களுக்கென்று ஒரு இணையதளம் உருவாக்கி, அவர்களுக்கென்று ஒரு அமைப்பு உருவாக்கி, அவர்களுக்கு சிறந்த மருத்துவ சேவையை இலவசமாக அரசாங்கம் கொடுக்கிறது. as well as wide variety of special privileges. privileges என்றால் என்ன, சலுகைகள். ஸ்பெஷல் privileges என்றால் தனிப்பட்ட சிறப்பான சில சலுகைகள். வட்டி இல்லை, வரி இல்லை, அவர்களுக்கு ஓய்வு, தங்குவதற்கு ஓய்விடங்கள், மதிய உணவு, பல சலுகைகளை வழங்கியது. சப்சிடிஸ் என்றால் என்ன, மற்றவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருள் 100 ரூபாய் என்றால் வயதானவர்களுக்கு 25 ரூபாயிலே கிடைக்கக்கூடிய அந்த சப்சிடிஸ் என்றால் மானியங்கள் வழங்கப்படுகிறது. அண்ட் லக்ஸுரிஸ் என்றால் என்ன, சௌகரியங்கள் வழங்கப்படுகிறது. ஸோ இறுதியாக சொல்கிறார், இன் ஷார்ட், சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், ப்ரொலாங்கிங் லைஃப் என்றால் என்ன, வாழ்க்கையை நீட்டிப்பது டு த மேக்சிமம் எக்ஸ்டென்ட், அதிக அளவிலே has become social policy. அது ஒரு சமுதாய கொள்கையாக, ஒரு மனிதன் நீண்ட காலம் வாழ்வது என்பது ஒரு சமுதாய கொள்கையாக உருவாக்கப்பட்டது. இட் கம்ஸ் as no surprise, அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் கிடையாது. then that more people are living into old age than ever before. இப்பொழுது அதிக மக்கள் வயதான காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த கட்டுரையாளர் மனிதன் நீண்ட காலம் வாழ்கிறான், அதுதான் இந்த 20வது நூற்றாண்டினுடைய மனிதனுடைய மிகப்பெரிய சாதனை. வளர்ந்த நாடுகள், மேற்கத்திய நாடுகளிலே 65 வயது என்பது வயது முதிர்ந்த காலம் என்று சொல்லப்படுவதை இப்பொழுது 85 வயது வரைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். அதற்கு முக்கிய காரணம் மருத்துவ முன்னேற்றம். அடுத்தது டயட் என்று சொல்லக்கூடிய உணவு பழக்க வழக்கங்கள். மூன்றாவது புகைப்பதற்கும் மது அருந்துவதற்கும் எதிரான பிரச்சாரங்கள். மேலும் வயதானவர்களுக்கு அதிக சலுகைகள் என்று சொல்லி இந்த கட்டுரையை முடிக்கிறார். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கட்டுரைகளையும் பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச்.